ఫ్రెండ్స్ మంచి చేప అయితే లాక్ అయింది. చాలా రోజుల తర్వాత రోప్ అయితే పడింది ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మా తమ్ముడు అయితే ధర్మస్థలం వెళ్ళాడు. నా తమ్మునికైతే ఏది తెలియదు. వాడైతే చూశాడంటే చాలా ఖుషి పడతాడు ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఎంత పెద్ద చేప. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఎలాగ ఉక్కు చేశాడో. ఉక్కు చేసి తీయలేకపోయాము, బట్ చేపను మాత్రం క్యాచ్ చేసాం ఫ్రెండ్స్. చేప చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఆడుతూ పాడుతూ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఒకే ఉక్కపోయి రెక్కకి తగులుకుందిలే. సబాష్. పైన ఫోన్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, చేప అయితే పడింది. మెష్లకి 3 కిలోలు అయితే ఉంటుంది వెయిట్. మళ్ళీ లాస్ట్లో వచ్చేసి వెయిట్ లేసి చూపిస్తాం ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇదైతే ఫస్ట్ ఫిష్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. మరొక షాప్ అయితే పడింది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఏ చేపారా, క్యాట్ ఫిష్ అయితే పడింది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మా తమ్ముడికి ఏమో క్యాట్ ఫిష్ అయితే ఏమో ఒకసారి లేజినెస్ ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, రెండో చేప ఉక్క అయింది. 1 కిలో అయితే ఉంటుంది. లాక్ చేసేది అయితే తీసేక అవుతుందిలా ఫ్రెండ్స్. ఫాస్ట్గా లాక్ అయిపోతుంది. కెమెరామ్యాన్ లేరు, మేము ఇద్దరే ఉన్నాము. ఇద్దరు ఫిషింగ్లోనే ఉన్నాము కాబట్టి వీడియో తీసేక అవుతుందిలా. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. ఆ పక్క ఎత్తుకోబోతున్నా. మిరగలనా లూజ్ చేసి పెట్టు. పెట్టినాను. ఉందో పట్టు పీకేస్తా, వీడియో ఎత్తుకునేద్దాం. అదేంత కందిరీగలంటే ఈత ఉండేది అవే. నువ్వు ఆడే ఆడిచ్చు చెప్తా. రాని అట్లే రాని ఉండు. అయితే ఆ పక్కే పో, అట్టకు చిక్కులుకోకూడదు. అట్లా ఆడిసుకో, దీన్ని ఎత్తేస్తా. ఫ్రీడ్స్ పెట్టు. ఫ్రెండ్స్, భారీ చేప అయితే పడింది. చాలా ఆట ఆడిస్తూ ఉంది. మిరాగల్ అంతా పడింది. వీడు ఫుల్ లాక్ చేశాడు. లాగిందంతా తెలియనే లేదు. స్లోలీ ఫుల్ సుస్తు చేపించాల్సింది. చాడిచ్చు ఫుల్గా ఆడిచ్చు. ఆ పక్క ఉంది మెత్తుకునేకి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మిరాగల్ ఎంత పడింది. 5 కిలోలంతా పక్కా ఫ్రెండ్స్.
వావ్, ఈ వీక్లో అయితే నిన్న అయితే ఒక మిరాగల్, ఈరోజు అయితే ఒక మిరాగల్. సూపర్ ఫ్రెండ్స్. వావ్ వావ్, ఫోటోస్ తీసుకోవాలబ్బో. చూడండి ఫ్రెండ్స్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, షికర్ అయితే అయిపోయింది. ఈరోజు దొరికింది అయితే ఒక మిరగల్, ఒక రోపు, ఒక క్యాట్ ఫిష్ అయితే దొరికింది. ఫ్రెండ్స్, టోటల్ వెయిట్ అయితే చెక్ చేస్తున్నారా? చూడండి ఫ్రెండ్స్, రెండు చేపలు కలిసి 6865 ఉంది. 7 కిలోలు ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్.